would work as well. Number 2, come prepared with pencil, paper, whiteboard, and packet. You will receive all of those things during our distribution next week. Number 3, use hand signals to leave device. Like I mentioned before, we're going to be talking about those hand signals. Number 4, mute background when student is not speaking, and that's just so that they could hear us a little bit more clearly. Number 5, remain engaged. So like I said, eliminate those distractions like toys, television, baby brother or sister. Number 6, must have students' first and last name on display. This is so we can get to know them a little bit better and get their face and their name more easily. 7, camera must be turned on. It should be automatically turned on when they log into Zoom, but in case it's not, just make sure that the camera is on. And number 8, dressed appropriately. Once again, no pajamas. Ok, estas son las expectativas de la clase virtual. Primero que todo, el dispositivo, ya siendo la computadora, tableta o el Chromebook que dimos nosotros, que esté en una ubicación estacionaria. Eso significa que esté en una mesa, en un escritorio. Cada estudiante necesita su propio dispositivo. Se prefiere el Chromebook que dio la escuela, pero también una tableta o lo que tengan ustedes funcionará. Segundo, es venir preparado con lápiz, papel, pizarra y paquete. El tercero es usar señales manuales para salir del dispositivo. Eso también, como les diremos, les estaremos enseñando cómo lo van a hacer eso los estudiantes. 4 es silenciar al fondo cuando el alumno no habla. Cuando él no esté hablando es ponerlo en lo que es mute, el botón. 5, permanecer comprometido, eliminar distracciones y haciendo juguetes, televisores, hermanitos chiquitos, etc. 6, debe tener el nombre y apellido del estudiante como nombre para mostrar. So, cuando se meta en la clase virtual, nomás asegurarse que el nombre del estudiante esté ahí. Número 7, la cámara debe de estar encendida. Usualmente, en cuanto se meten al aprendizaje, la cámara está encendida, pero a veces no está. Es nomás de asegurarnos que sí esté prendida. Y 8, como dijimos antes, vestidos apropiadamente, que significa que no estén en pijamas. All right, so we just wanted, what you're seeing on the screen, this is just an example of what your scholar will see every day when they're logging into their lessons. They'll see a screen that looks like this that has our daily objectives, our daily schedule, what unit we're working in, our big goals, and any other pertinent information. So this will be one of the main screens that they will see when it comes time to do online instruction. So we just wanted to show you one of the examples of what that would look like. And each teacher is going to have their own. Ok, que están viendo ahorita nomás es un ejemplo de más o menos cómo se va a ver la agenda de los estudiantes. Cada maestra tendrá el de ellos puesto cuando se metan a la clase virtual, pero esto nomás es un ejemplo de cómo se manejaría la agenda, el tiempo de los estudiantes mientras están virtualmente. Okay, right now we're going to go over a few hand signals that will help our virtual learning kind of run smoothly, and also to notify, so the scholar can notify the teacher when they need to go to the restroom, if they need to answer a question on Zoom, if they agree or disagree, or if they're confused. So they're going to cross their 2 fingers if they need to use the restroom. Not to ask to go to the restroom, just so the teacher can be aware that the student needs to go or is leaving his computer. They're going to raise their hand on Zoom to ask questions or to comment. If they agree with something the teacher has to say, they'll do a silent thumbs up. If they disagree with something the teacher has to say or other scholars, they'll just do a silent thumbs down. And if they're confused about anything or they need help with anything, they'll just do the 2 fingers. Okay. Estas son las señales de mano que van a estar usando los estudiantes ahorita que estén aprendiendo virtualmente. La primera es los dedos cruzados. La mayoría de los estudiantes, si han venido a la escuela de nosotros, ya saben que ese siempre se ha usado. Es cruzar los dedos significa que ir al baño, no necesariamente que está pidiendo permiso, sino que está diciendo y mostrándole a la maestra que por eso se va a ir de la computadora.
La segunda es levantar la mano. Hay una manera en Zoom que también se puede hacer o lo puede hacer físicamente el niño con levantar la mano. Es para hacer una pregunta. El segundo es con el dedo gordo para arriba, es diciendo que está de acuerdo con lo que está diciendo la maestra y está entendiendo. Y luego dedo abajo significa que no entiende lo que está pasando o no está de acuerdo con lo que está diciendo la maestra. Y luego ya de último, los dos dedos separados significa que está confundido o tiene alguna pregunta. Okay, this is our second grade daily schedule. We will basically follow this format for our virtual learning this year or this month. So 8 a.m. to 8:30, we will have our morning meeting. We just ask that our students are there promptly and on time. 8:30 to 9, we will have our math block. 9:30 to 10, we have our self-management block. 10 to 10:20 is our virtual brain break. The scholars will have a break at that time. 10:20 to 10:45 is our phonics block. 10:45 to 11:30 is our reading block. 11:30 to 11:50 is our writing time. And 11:50 to 12 is our closing circle. So we will end virtual learning at that time. And at 12 to 3:30, students will do their independent work. And for each class, the teachers will assign the students their independent work from Schoology. Ok, aquí lo que están viendo es la agenda que se va a estar haciendo cada día. Ahorita que están virtuales los niños, están nomás virtuales mediodía. So de 8 a 8:30, as you know, matutina en la mañana. Perdón. 8:30, 9:30 es matemáticas. 9:30, 10 es autogestación. De 10 a 10:20, descanso cerebral virtual, es cuando le da un descanso al estudiante. De 10:20 a 10:45 es fónico. 10:45 a 11:30 es lectura. 11:30 a 11:50 es escritura. 11:50 a 12 el círculo se cierra. Esto significa que van a estar terminando la clase virtual con la maestra en ese momento. Y luego ya de 12 a 3:30 es tiempo de trabajo independiente. Cada maestra le va a estar dando el trabajo independiente a cada uno de los estudiantes para que estén trabajando en casa en eso. The first 3 weeks, students will receive all logins before the first day of school. So this is basically the breakdown of the first 3 weeks of school. Materials for parents to pick up. You will pick up your Eureka math packages, your virtual learning material pack. From August 10th through August 14th, individual parent conferences. We will hold those parent conferences next week. August 17th to August 21st, virtual learning from 8 a.m. to 12 p.m. noon, and independent work will start from 12 noon to 3:30. August 24th to August 28th, virtual learning from 8 a.m. to 12 noon. The same independent work from 12 noon to 3:30. And the same for the week of August 31st to September 4th. And we know that virtual, so I'll stop there. Ok, so aquí les está dejando saber un poco como la agenda en general de las primeras 3 semanas de la escuela. So, los estudiantes van a recibir todos los inicios de sesiones antes del primer día de clase. Los materiales que los padres van a recoger son las páginas de Eureka, los paquetes de materiales de aprendizaje virtual. Serán las próximas semanas, las maestras los estarán dando esos. Agosto 10, agosto 14, conferencia de padres individuales. Consulte el enlace en el correo electrónico y en el chat al final de esta sesión para registrarse en el horario preferido. Agosto 17, agosto 21, de 8 a 12 es aprendizaje virtual. De 12 a 3:30 es trabajo independiente. Será lo mismo para agosto 24 al 28, 8 a 12, aprendizaje virtual y trabajo independiente de 12 a 3:30. Y lo mismo también otra vez para la semana de agosto 31 y septiembre 4.
Okay, so now I'm going to talk about Schoology, which I'm sure you've heard us mention several times, and you should have already received your child's login information. So if you have not, that should be coming soon. But this is going to be your one-stop shop. So this is going to contain all the assignments and documents for the scholars while they're doing their independent work. It's also where they're going to be turning in their assignments. So that's where you'll be able to view their grades. Overall grades will still be featured in PowerSchool, but check with Schoology first, okay? And please make sure that you log into Schoology before Monday just to make sure that you can get in, or if you still have not received your scholars' information, please reach out to one of us teachers so we can make sure that they are ready to go Monday. So make sure that happens, I guess I should say, yes, make sure they log in by next Monday because they're going to start having some independent assignments next week. So we want to make sure everybody's logged in on time, okay? Okay, so esta es una de las aplicaciones que se va a estar usando. Es como una ventanilla única. So aquí es donde van a poder ver la mayoría de las cosas. Van a contener las tareas y los documentos. Va a contener área para ver las calificaciones de las tareas. Las calificaciones generales seguirán apareciendo en PowerSchool. So ella lo que estaba diciendo es que ya para este momento ustedes deberían de haber recibido lo que es toda la información para meterse a la ventanilla de Schoology. Si no la ha recibido, les estamos pidiendo que por favor se comuniquen con la maestra y haciendo por correo electrónico y dejarles saber que no la han recibido. Para los que ya la recibieron, les están pidiendo que no se esperen hasta el mero día que entra a la escuela virtual, sino que se meta en cuanto pueda para ver y asegurarse de que va a poder entrar sin ningún problema. Before we continue, it may, for some reason, it may kick us out. If it does, please just log back in using this exact code. If it kicks us out in a few minutes, log back in using this exact code. Just wanted to make that announcement. Okay, so I'm sure most of the parents are probably familiar with Class Dojo, but occasionally we've used Blooms in the past, but we are going to be using Class Dojo to track behavior and parent contact. So we will be sending that information out next week with the class codes and all that information. So no need to worry about that right now, but just make sure that you do look out for that information because that's where we'll post announcements and let you know about their behavior on a daily basis. And if you need to message us, we will receive those instantly. Esta es otra aplicación. Esta es la aplicación donde se va a poder ver la conducta del estudiante a diario y la participación de cada estudiante. Eso dice que esto es algo que han usado en otros grados antes y se va a estar usando esta misma aplicación con ellas para que puedan ver eso a diario. Eso dice que nomás estén atentos a recibir ese correo electrónico con la información de cómo meterse a esa aplicación. All right, and now to one of the very important parts. The grades and the grading policy is going to be a lot different than what you were used to, what happened back in the spring. So I just want all parents to know how important this part is because even though we are doing virtual learning, it's not an exception for as if the scholars were in the classroom with us. So grading will be a lot different. So classwork will be worth 40% of their grade, and assessments are going to be worth 60%. So that has changed. Also, no participation grades will be given at all. So it's very important that you make sure that your child is logging on every day and participating because we will be giving grades daily. And again, no participation grades. So just showing up won't get you that plus anymore, okay? Also, the grades are going to be reflective of master content. So meaning it's going to be rigorous and it's going to be hard. So we will help them every way possible, but we will be giving actual grades. We will post the assignments in Schoology and also give you the grades back in Schoology. Again, I said earlier, you can check PowerSchool, but I would check Schoology first when you're looking at your scholars' grades, okay? And each week you can expect at least 2 math and 2 reading grades and 1 science and 1 writing grade.
Don't worry about the science or the writing for the first. I don't think science kicks in until about the 3rd week. So don't worry about science and writing for right now, okay? More details on that to come. So aquí son los grados y la política de las calificaciones. Estas son las categorías de los grados. So, trabajo en clase va a ser 40% del grado y luego las evaluaciones van a ser el otro 60%. Dice, este año no darán calificaciones para la participación durante el aprendizaje en línea y en persona. Antes, en lo que era marzo, sí se estaba dando eso, ahora no va a ser de esa manera. Todas las calificaciones reflejarán el dominio académico del contenido de la materia. Todas las tareas calificadas serán publicadas y enviadas en Schoology diariamente. Y luego puede ver las calificaciones en PowerSchool, pero ella le dice que prefiere que primero vayan a Schoology porque ahí las verán primero. Cada semana puedes esperar al menos 2 grados de matemática y 2 de lectura. Una nota en ciencias y la otra en escritura. Dice que ahorita no se preocupen por lo que es ciencia y escritura. Esto nos va a llevar a cabo hasta después de las primeras 3 semanas, es cuando verán grados para esas clases. All right, so I'm going to answer really quickly some frequently asked questions. Some of these we've already covered. So how will scholars turn in assignments? When we have our one-on-one meetings with you all, we will teach you as parents how to find Schoology. We will kind of talk through what will be on Schoology. And also we will teach the kids how to access Schoology and their assignments. So all assignments, tests, anything that is academic related will be on Schoology. So you don't have to go anywhere else, just go to Schoology. Do they have to wear uniform? We answered that already. Should you purchase the supplies on the Uplift White Rock Hills list? The answer is yes, just to be prepared so that you have them either at home if you are choosing to keep your child at home, or if you are allowing your child to return to school, they have it ready. There'll be more details forthcoming, but we were told by admin, yes, still go ahead and purchase those supplies, and we will send you details because they're also asking for like a big plastic tub to purchase instead of garbage bags, and we'll send you an email with that. How and where will grades be taken? They will be taken on Schoology. And to Ms. Moberly's point, the cumulative grade will come from PowerSchool, but you will be able to see grades for individual assignments on Schoology. What will be considered participation? So participation looks like your child being present during our lessons on Zoom, during the actual lesson. And if for some reason they are not present during the actual lesson, them submitting their assignments daily on Schoology, because we're able to see what time they logged in, how long they were on, etc., and their completed assignments. So those things are considered participation daily. How will teachers track behavior? I saw a question about Blooms. We're no longer using Blooms just to keep streamlined as a campus. We are, as a campus, using Class Dojo, and that'll be the way that we, as Ms. Miller said earlier, we kind of relay messages. You'll be able to see different things, behavior. Ok, so quiere contestar algunas de las preguntas. ¿Cómo entregarán los académicos las tareas? Dice que en ese se van a hacer, claro, por la aplicación de Schoology. Le van a enseñar a ustedes, tanto como a los estudiantes, cómo navegarlo, cómo meterse, cómo usar Schoology, y para que tengan ese acceso de poderlo ver a diario. Que si tienen que usar uniforme, ya lo hablaron un poco, no es uniforme, con tal de que no traigan pijamas. La pregunta, ¿debería de comprar lo que son los útiles que están en la lista de la escuela? Ella les dice que sí, los compren. Ya hablaron con lo que son las principales de la escuela y ellas han dicho que sí, porque ya sea lo que vayan a regresar los estudiantes, los van a necesitar, y también en casa se va a necesitar si se quedan también virtualmente. Como les han dicho, van a venir ahora en contenidos de plástico. No se van a traer a la escuela en lo que son bolsas del mandado o de basura. En ese sentido, ¿qué se considera participación? Eso significa que el estudiante va a estar presente durante cada lección. Ya si por cualquier razón no puede estar presente, entonces con que estén subiendo cada día las asignaciones que se les dan,
porque las maestras pueden ver cuándo se metió, cuánto tiempo estuvo en lo que es la aplicación, y eso también va a contar. So, ¿cómo pueden rastrear los maestros el comportamiento? ¿Cómo van a saber ustedes? Como dice ella, antes se usaba Blooms para comunicarse con ustedes, ya cuando se dependía de eso, del comportamiento. Dice que para regularlo y hacerlo acceso y para que lo estemos usando como escuela de primer pre-K hasta quinto grado, se va a usar de ahora en adelante, se va a usar Class Dojo. Ahí se van a poder comunicar con las maestras, tanto las maestras con ustedes y ustedes con las maestras, en lo que se tiene que ver todo con el comportamiento de cada escolar. It's going to cut off in less than a minute. So when it cuts off, just log back in. Se va a cortar la sesión en un minuto o no. Si pasa eso, es nomás sálganse y vuelvan a meterse. Okay, so really fast. These are our White Rock Hills special teachers. We have Miss McCullough. She is going to be in charge of art. Mr. Allen, who's also on this call, he's going to be in charge of Spanish. Miss Wagers is part of PE, in charge of